Hello. Bonsoir, good evening, beauté, partout là où vous êtes. Bonsoir. Welcome to Talent Talk. They say in French, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est pas l'heure. Which means before time is not time, and after time is not time. I'm sure it's already 8 o'clock UK time. It could be 9 o'clock where you are. Greeting, welcome to Talent Talk, the show that's here for you. And I'm your host, Mr. Rich Keys. My name is Richard, also known as Mr. Rich Keys, and we have the pleasure to set the atmosphere for you today. Yes, we have the pleasure. The pleasure is mine. The pleasure is absolutely mine. Bonsoir à tous, bonjour à vous tous, bonsoir wherever you find yourself. Maybe bonjour, bonsoir, but greeting to all. This is Talent Talk, the platform where we welcome talent. C'est le plateforme là où on reçoit les talents. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un autre talent pour vous, juste pour vous. So, c'est le temps de vous connecter. Make sure you tune in right about now. So, Talent Talk. And today, you know what? Guess what? I've got something very special for you. For people that have been watching Talent Talk, it's actually the 20th show. So, for those of you that have been following us, it's absolutely time to celebrate the milestone 20th. Yeah, so 20th show right here with your host tonight. Bonsoir à vous tous, bienvenue sur Talent Talk, le plateforme qui est comment je peux dire, on dit multilingual en English, hein? Donc plusieurs langues partout là où vous êtes. Nous sommes là avec notre invité de ce soir. Si vous avez vu la publicité, vous allez savoir de qui on parle. Et si vous ne savez pas, soyez branchés parce que vous serez vraiment dans la joie ce soir. Donc, Mote Nabino pour notre audience encore, ceux qui entendent le Lingala, donc les Co-Angola et les autres. Donc, Pesibino, un bonsoir partout là où Bozali. Voilà, émission Nabino Talento, place Toyambara, talent et belé divers, c'est cause à la musicien, cause à la façon, et belé place talent à Bango Zali. Objectif est en effet base à la bien accueilli, partager expérience la bango, promote en anglais, donc ça la publicité, il y a travail au bazo ça les causes à l'anzembo, cause à ça bazo ça. Donc aujourd'hui Toza n'a invité Nabiso qui sera là, ce moment qui bani fait Nabiso, c'est bon, ceux qui bozala qui comme on dit en lingala qui dit ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous. Alors welcome to Talent Talk. It's a multilingual, so feel free to write down your question. Today we have the theme, a generation that is rising, une génération qui monte. What's happening to people that are coming up? You're going to hear today from one of the artists who is literally far away, but because of social distance, there's no social distancing, yeah? The wave is only a limit. Donc, if you're with me, give me a little share. So click on the button below, share, let people come in, let's have fun. Myself, I'm Richard, Mr. Rich Keys, with the whole team of Arrow Management. So I see your like, I see your click. Bonsoir. I'm so happy, I'm so excited. As you know, the team is always strong. Giving them a shout out already to the entire team of Arrow Management. We have our lady 5MT. She was there last week. I'm sure you guys enjoyed the show. So you know what? Because she's a lady, you gotta give her a lot of kisses. She's doing a wonderful stuff. And Uncle P, the team is absolutely strong. So catch up with Arrow Management. This is the platform that we created for talent talk. So we are. I'm just going to look for our guest and send him a little wave. So do me a favor where you are. So make sure that you share to your friend, to different group, different people. Let us join in. Today we're talking about a rising generation. If you are a person that read the Bible, I also encourage 1 Samuel 18:14, we simply say everything the person was doing was prospering because God was with him. You're going to find that tonight. So, you know what? Share. Let us come in. Let us enjoy. Bonsoir à vous tous. Donc, pendant qu'on attend que notre invité soit parmi nous, aujourd'hui aussi nous célébrons, voilà le mot qu'il faut, célébrons 20e épisode. Voilà, depuis que ça a commencé. It's the 20th episode of Talent Talk. So every talent that come on, aujourd'hui c'est le 20e, the 20th, you know. Alors, tu vois, faut célébrer, hein. Si toi tu célèbres pas, moi je célèbre. Alors, je vous vois. Miss Debs, I see you. Hello.
Donc, on célèbre 20. I want someone to put 20. 20 and a little emoji. We're saying 20. If you don't celebrate, that's all right, but I'm going to celebrate, yeah? I'm putting a little star right there, yeah? 20, 20. You know, papa, il est là. Notre guest is absolutely here. Donc, on va l'accueillir bientôt et on commence. We are welcoming our guest. On va lui faire de petits plaisirs. On est là. God, 20. Voilà, on commence très bientôt. We're waiting for him to join in. Voilà. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon papa. Bonsoir, papa. Bienvenue sur Talent Talk. Hein? Bienvenue. Amen. Bonsoir, à Talent Talk. Esa émission, c'est une émission là où il y a plusieurs langues. Donc, je vous demanderai d'être vraiment à l'aise parce qu'on a le anglophone, le francophone et le co-angola. Donc, ce que tu vas parler, c'est vraiment, va toucher partout. Donc, ne soyez pas peut-être dépaysés si vous voyez qu'on parle d'autres seulement pour que tout le monde puisse vous écouter. Alors, j'introduis pour notre audience anglophone. Welcome to Talent Talk. We have our guest tonight. His name is Brother Fiston Bui. We have the pleasure. This is the beauty of it. It's far away, but because of the social media, we have the capacity to join in. Good evening. Bonsoir, Joël Lucila, ouais, notre artiste qui est aussi là. Alors, bienvenue sur Talent Talk. Alors, what we will do is 3 different languages to one. We will make sure that everything that we share tonight, you are still going to be able to hear it. So make sure you ask your question. Tal City, salute, sir. We see you. Yeah, salutation to everybody. So it's a show where everybody will be involved. Alors, bienvenue ce soir. Nous avons notre frère Fiston Bui qui est notre invité de ce soir. Ce que nous allons faire, c'est parler dans plusieurs langues pour que tous nos audiences soient vraiment dans la joie. Papa Fiston, tu es prêt? Vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Voilà. Alors, bienvenue encore sur Talent Talk. Donc, on va essayer de mélanger pour aider notre audience. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, un grand bonjour encore. Vous savez aujourd'hui pourquoi vous êtes spécial. Je vais vous choquer pourquoi vous êtes spécial. Vous êtes spécial parce que depuis qu'on a commencé les plateformes de ce qu'on fait, vous êtes le 20e invité. C'est le ou la 20, le 20e, non? Ah, le. Ouais. Naina bosse en français, c'est pas possible. Alors, le 20e invité, donc, toujours célébré Nayo, donc, Oye au Katamakam. Alors, donc, tu viens de Babaka au bon moment, Nzomo le soir. Alors, bonsoir, frère Fiston. Good afternoon, good evening to you. Est-ce que si vous pouvez vous présenter ce soir, qui est le frère Fiston? Oui, je salue à tous les musiciens, à tous chaque membre qui me suit vraiment. Je réponds au nom de frère Fiston Bouilly. C'est ça mon nom. Vraiment. Ok, et vous êtes situé où, si les gens peuvent savoir? Bovandi wapi papa? Oui, Nazana Katia Lubumbashi. Nazana Lubumbashi vraiment. Ok, c'est bon. So, donnez-moi quelques minutes que j'essaie de mettre le thème. Voilà, juste quelques minutes. Alors, the frère with us, our brother Fiston Bui, is located in the DRC. DRC Congo, especially included in the DRC Congo. Alors, Papa Fiston Bui, ce qu'on fait d'habitude, on fait d'abord ce qu'on appelle enlever des rideaux, hein, des questions pour te mettre à l'aise. Alors, Papa Fiston Bui, quel légume que yo linga rolia? Pondu ou bien okanya muto, hein? Bah c'est que Malelo. Alors, s'il faut choisir entre pondu et fumbwa. Tengai naliaka Thompson na matembele. Na matembele. Nenga ba matembele, mais je n'étais pas sûr, tu vois. Le matembele ba koli abaye ba te mokonza bandunda. Quand on dit mo yende mokonza bandunda. Voilà. Le macaroni na. Alors, OK, deuxième question. Makemba ou bien
Ouf. Baswahili balani makemba ou quoi? Il y a le makemba avec, le neurotype c'est makemba avec quoi? Banya Makemba. nini? Makemba. Mandizi, ndizi. Ndizi, Non, makemba ça, ya na Swahili, mwanamke. ndizi. Mandizi, voilà. C'est qu'on mange avec, on mange avec quoi? En anglais, plantain. Yeah, we talk about plantain here. Baliaka ngo na nguba. What is that dessert? L'itouma, voilà, le fois Joël. Alors, dernière question. Aux amoutous, cadeau ou bien aux amoutous, l'argent? Qu'est-ce qui te touche ton cœur quand quelqu'un te donne l'argent ou le cadeau? J'aime pas bien compris. Comme une personne, vous aimez les cadeaux ou bien l'argent? Nga nalingaka mingi bakado que l'argent. Nalingaka bakado fort. Voilà, les cadeaux. Alors, so this was the icebreaker where we're trying to ask brother Fiston is some of the favorite thing. He's a gift person. So we help to so that you know that, okay, if you want to bless a brother or do something with her, you already know what touches his heart. So I welcome our sister Nathalie Diba. I see you, Yaya. We're also waiting for your project to come through. Alors, on est enlever des rideaux. Alors, papa, Fiston, bienvenue à l'émission. Welcome to everybody. Alors, on commence d'abord avec la première question. Parcours musical. Sauf que Koressi, tu peux nous résumer le frère Fiston Bouy, quel est son parcours musical, comment ça a commencé, où est-ce qu'il est pour le moment, Aza wapi, Abandaki wapi, Akomi wapi. So our question is his musical journey. Merci beaucoup pour la question. Yes. Musique nanga na bandaki yango na mboka. Na bandaki yango na mboka. Yeah, we're trying to arrange a bit of technical thing we've got so far. So our question we've been asking our brother Fiston is about his musical career. He's based in the DRC, and once the connection can come back, we can be able to resume as soon as possible. So, Frère Fiston, those là aussi connected. Okay, he should be able to come back when he come back. So yes, you have seen where with our guest, he's based in the DRC. He's an upcoming musician, and we are trying to figure out his musical journey and go on to other questions. So bonsoir à vous tous. Nous avons le frère Fiston Mbouy qui est avec nous. Et l'idée, c'est de connaître son parcours musical et faire beaucoup de choses ce soir. So welcome to everybody. Do me the favor to share, to advance right here. So yes, he is there. We're sending him back so we can bring him back ensemble. Frère Joël Lucilao, comme on dit en anglais, on te salue. Salute, sir. Alors, he's back. Let's see if connection can do us justice today so that we can be able to advance. Yes. Papa Fiston. Papa Fiston, vous nous écoutez? All right. Allô, Papa Fiston, vous nous écoutez? Ça va? Ça va? Okay. I think he's struggling to hear us. All right. Okay, let me try to. You seem to be having a bit of technical difficulty from his side, but we are gonna bring him back up again, and hopefully he shall be well. So again, this is our 20th show on Talent Talk, which has been going from strength to strength with different guests coming in every week. So tonight we have the pleasure to celebrate an artist, to celebrate a landmark pour encore avancer de l'avant. Donc ça c'est le 20e émission.
20e édition dont nous voulons célébrer aussi, et nous avons le plaisir d'avoir un artiste ce soir qui aussi célèbre quelque chose très bon. Donc bonsoir Nabino Nyonso, papa, maman, baleki, nabayaya. Donc c'est la 20e émission. Donc l'émission Ezo Kendeka Kane Balobarata la Nengazo Mata Ezo Mata de gloire en gloire. Alors je prends aussi l'opportunité de saluer tout le monde qui sont avec nous. Si je ne cite pas vraiment Limbisa, I will do a couple of shout outs. If I don't reach out to you, please bear with me. Mais vraiment, salutations à vous tous. Talent Talk. Nous avons notre frère Lucila qui est avec nous. On vous salue aussi là où vous êtes. Album ne part que de force en force. Donc, partagez, soyez avec nous. Continuez à avancer parce qu'on ne fait qu'aller de gloire en gloire. Alors, ce soir, nous avons fait l'effort de parler sur une génération qui monte. Are you an upcoming artist? Tonight is a time when you're going to also learn from one of your peers to see how they're going. I say hello to Rhonda Gross. Hello. It's a platform when you're going to learn how are they doing, how are they going, and you get to learn some few things that will be of extra benefit. Donc ce soir, le plateforme, nous célébrons avec notre frère Fiston Mboui. Ouais, je sais, il y a beaucoup de Fiston Mboui, mais aujourd'hui nous prenons l'un de Fiston Mboui qui est aussi la fierté de la musique et qui fait des grandes choses. Donc envoyez vos questions, send in your question. The theme is a rising generation that is rising. What does it mean to rise as a upcoming artist? Well, you're gonna learn from the journey and how things are going through. And the new single of our brother, yes, our brother Gideon Makita, which means Salangangolu, is available on all platforms. Yes, all platforms are available. All platforms available. So yes. Il est de retour. He's right here. We had some few technical problems, so bear with us. We're going to try to bring him back up again, and hopefully, fingers crossed, we shall be able to have a wonderful OC. Well, yeah. You want me to sing today? Oh, on verra. Yes. Baba Fiston. Mon papa. Ouais. Merci encore de rentrer. Alors, on parlait sur votre parcours musical. Alors, essayez de nous aider encore. Yes. Oui. Na mi rappelaki musique nanga na bandaki na mboka. Na mi rappelaki jour moko boye koko na ngai abanyo ebisanga Fiston. Yo bantu bazo na kilt yo linga ko na kilt te zo kendanga na baninga na bisa koko tiranga makambo ba kilt na bino wana ngana ebi ko yemba te. Pona nini olinga tindanga kendo yemba koko habite yo bando ya na moni quelque chose eza na kati na yo wana yo yaka oyebaki tango bando kola te me biso nde to fandaki na yo to yebi makambo e bandi koleka. Andi koko na bando ya mais à mes jour moko boye c'était un samedi koko habisanga kete yo lelo soki oye na kilte okolia fufu te. Nakolia fufu te. Na pona fufu nga nakoya kaka. Voilà. Bon, nakendaki to bando répéter. Na nazwaki âge moko ya 12 à 13 ans. Koko na ngai alobi kete ngai nakoza lisusu na force ya banda ko yemba te. Mais nako peso groupe wana obando dirigeango. Na mitali mona mukeboye. Ezaki ba mokolo tozaki kaka groupe ya famille kaka. Ezaki ba gantier, ezaki ba mamaleki, bantu ebele ba mokolo me koko poni kaka nga po ani. Habite na yebi o nazo sala yo so kaka groupe. Ka courage na zwi groupe to bandika répéter, to bando répéter. Na mi rappelaki première fois to bima. So yes, while he's getting ready, just to recap for those that are coming up, he's talking about his musical career started when he was very young, and as part of being young, he was not really into, for example, going to church, but they pushed him into going into it, and he had, at the age of 12, if I'm correct, 12 or 13, he started leading a family choir. So it's quite interesting. We're going to try to balance that so that everybody can be able to hear that it's not absolutely easy
to manage, but already you can see already he started from very, very young. Donc, maman, papa, abandonné musique na ajamukie. Toi qui dis que non, bazana Nubana, regarde aujourd'hui un musicien comme lui qui a commencé à bas âge. Comme on dit, ne négligez pas le petit commencement. Donc en français, ne négligez pas. Na lingala ko bossa na biloka mikeke. O azobeta moi lindanda, encourager. Il faut toujours avancer parce que lobinango oyebite ce qui va se passer. Alors for English audience, you can see, look, whether you are young, you're not too young to start. Sometimes you look at someone and say, you know what, they're not available to do some great thing, but the reality is that you can start from very, very young, very young, and you can be able to do so many great stuff. So while he's coming back on, Tozozong Isaye pour continuer. Yes, frère Fiston, Ozana Bisso, le son ça va, j'espère. Ouais. Pendant qu'il est en train de se préparer, nous avons encore une petite annonce. Notre frère Joël Lucilao, l'album Yahweh Nao Panzo Sango, c'est déjà là, donc dans tous les réseaux, connectez-vous. We have a brother, Joël Lucilao. He's been on this platform before. If you missed it, make sure you go back to our page and scroll through. You will see one of his shows. He's got an album called Jesus, I'm spreading your news. Yeah, he's made sure he wrote it. I'm spreading you out right there. So make sure you go on iTunes. The song is called Yesu Nao Panzo Sango. It's a way of saying I'm spreading your word. The name is Joël Lucilao. Donc, this is what we have. There's more news. We have our brother Fabrice Boulembi with his new single, Source de Vie, Source of Life. So, we have the artists are plenty. It's not just musicians, but these are some of the people that we call family. Ça, ce sont des gens qu'on appelle famille. Quand ils font, quelqu'un fait de bonnes choses, il faut encourager, tu vois. Alors ça, il fait un très bon travail. Le frère Fabrice Boulembi avec son single, donc un seul chant, Source de Vie. Donc, you can get in on Amazon, iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Shazam. So, Saela, everybody, welcome again. We are trying to connect our guests. We have a few technical issues that we're trying to sort out from his side, but we are not letting go because today is going to be an absolutely great show. So if you're tuning in, welcome, and you can say happy 20th show, yeah? So we should have brought balloon, yeah? Should have some balloons out, but look, it's a milestone to celebrate something amazing. Nous célébrons 20e émission avec un artiste aussi qui célèbre quelque chose de très important ce soir, ce jour-ci. Alors, il est connecté, on est de retour. Alors, frère Fiston, Ozana Bisso. Non, pas. Nazana Bino. Oui. Alors, Olobio Bando gérer à partir à 12 ans. Chorale. Ouais. Avancez, papa. On avance. Ouais. Na perdaki koko tango koko akufaki groupe wana epanzanaki baoyo balbi biso tosala yango lisusu te bamosusu batikalaki yango. Ngai nazwaki chance ya baboti babimaki na mboka tokomaki na Lubumbashi. Tokomaki na Lubumbashi na continuaka na makambo zipo nayebaki eza quelque chose oyo Nzambe abengelaki ngai continuaki nango. Nakutanaki na muntu moko boye ayebisinga ke petit ya to bando yemba tokutana ndi na bando luka bantu akosala nango concert akutanaki na ngai na yepe a proposer nga makambo na bite mikolo ebele te nanga pe na bando luka église o nini nakobanda koyemba nde muntu wana azwaki ngai bando former nga lisusu a former nga lisusu koleka place wana na yepe azwaki mwa ta moko boye abimaki atikaki nga na Lubumbashi bite na otikala bongo te nazuka bantu o bazaki na église ba o balingi koyemba na sali na bango groupe o bazobenga na kombo ya Beyond Music. Na sali na bango groupe to bando évoluer ka bongo chi lelo vraiment. Fantastic. So, pour aider notre audience anglophone na traduire. So, he had a setback. Don't forget, this is someone who's doing a wonderful work from a very young age, but due to circumstances, the group did not make it. The group actually just dislocated when they separate. But even after that, if he continued doing what he had to do musically,
but after that, he was also able to continue with his music, and till today, he's doing absolutely fine. Papa, ça montre persévérance vraiment dans Moussala, vraiment félicitations. Alors, on va parler, comme aujourd'hui, c'est le 20e, donc 20e émission, et toi, tu es notre invité du jour. Yo poso célébrer le moment très important. Est-ce que tu peux dire aux gens qu'est-ce que tu célèbres aujourd'hui? Pour Batouba Yoka, parce que j'ai gardé cette surprise pour naïf Sabangote. Aujourd'hui, tu opposes à célébrer, alors partagez avec nous. Ouais, lelo nazo célébrer vraiment naza na esengo, naza na joie ebele. Lelo isa sorti officiel ya single nanga il est le même. Naza na esengo makasi ya ko naza na esengo makasi vraiment ya kolobandeze ebele, pardon. Fantastic. Alors, so we told you we are celebrating our 20th show, but also our guest is also celebrating his single. He is the same. Il est le même. That is also out there. Donc, celebration all around. If we had those chocolate boxes, celebration, we will be enjoying right now. Alors, célébration. Alors, parle-nous un peu. Il y a inspiration, il y a chant, il est le même. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a inspiré de le faire? Voilà. Ouais, chant il est le même. Tango nga naza kaka na habitude kaka ya soki naza na kosala te, nazaka pene na Bible, nazotanga kaka. Mais jour moko nalalaki Wawa, the song is the same. Yes, waiting for him to come back to us. We're trying to figure out the inspiration behind his single out there. Alors, also a piece of information for you to have. There is what we call a Happy Box TV. Happy Box TV is a box that allows you to have over 3,000 channel. Yes, 3,000 channel, different London everywhere. So you have a 1 month free, and the contact is Mr. Frederick Muyesu. And I want to give out the number. So as you can see, the platform is full of so many goodies out there. So don't forget, I'm going to give out the number. I'm going to come back again with this news. So you have 07787 438490. For those that are outside, you put 0447787 38490. Don't. We're talking about Happy Box TV. Yes, it's come back to us. We're trying to get back into it. We're not going to give up because it's celebration day today. 20th show around, and our brother Fiston Bui is also having his launch single out there. Yes, Papa Fiston, tu disais, opportunité, il y a single, inspiration, et outil au wapi. Donc on donne un peu le temps, we're giving that time. He seems to have a little issue with his internet connection. Yes, Papa Fiston, inspiration, Yanzemu Yaki Ndengeni. Si tu es avec nous, fais-nous un petit coucou, un petit du bien, et Rosa Bisso vraiment du bien. Alors, pendant qu'il se prépare, pendant qu'il est là, rappelle encore, nous avons notre artiste Maman Blandine Ekula, c'est Léla. Elle a son album Kumisama. C'est aussi disponible. So we have a sister artist, Maman Blandine. She had, I believe, a concert, if it's not last year or the year before, but album is already out, Kumisama. So be worship. Make sure you check it out on all the platform out there. All the platform out there is right there. We also go our artist Ben Ziba with the single Invaincu 1, and which means unbeaten, unbeatable. This is also available on all platforms. Yes. So we're still waiting. We seem to have a little bit of technical issue from our brother, but we're still gonna bring him on so that we can liven up as well the show, so that we can keep on going. And for you out there that are always supporting and watching the platform, whether live or replay, we've seen you. Thank you for the support. Thank you for tuning in. Thank you for all the good stuff that's out there. Also, we have our sister Iken Kudinga, our sister
who is on the show with our brother Popol Mukelenge on the 4th of October. So make sure that you tune in. All you gotta type is Ikern Kudinga. You'll be able to find out who I'm talking about. She has a show on the 4th of October, and it will be good. So yes, we have not keep pouring in. I keep getting messages, so many information out there to share with you. This is what Talent Talk is about. So you're an artist, you want management, you want to have events sorted, contact Arrow Management. Arrow Management is bigger than that. So Talent Talk is only a particular aspect of Arrow Management. We also say a big shout out to Uncle P. Uncle P is one of the presenter of Arrow Management. So while we're waiting for our bro to still come back, I've got more information. Lorraine Botuli and his group, they have a show on the 25th of October. Yes, 25th of October. Make sure you check them out. They're absolutely everywhere. Alors, bonsoir encore à vous tous. Je vais formation vraiment est en train. Il y a vos panzana comme il le faut. C'est vraiment beaucoup. Our management is more everything from event management to artist management. Everything is right there. So someone type happy 20th show. Yeah, happy. Today we're celebrating. If you're not celebrating, I'm celebrating with you. Happy 20th show. We are making a landmark. So for every person that's out there that did well, we salute you. So from Lady 5MT herself, she had a great show last week. I also watched her support. You know we're doing good. So thank you for the support, for always tuning in, for always being there. We appreciate you, whatever you are. You can write down on the box where you're watching us from, là où vous nous regardez. Si vous pouvez aussi faire un commentaire, qu'on puisse savoir là où vous nous regardez, ça nous fera vraiment du bien. Alors, on essaie de fixer le petit problème qu'on a eu avec notre artiste pour le réseau social. Voilà. Je vous vois. Gospel music, voice. Thank you always. Merci toujours pour être là, tuning in, supporter dans plusieurs manières dont vous le faites. London, UK, I see. Yeah, we started. Let's go. Continue the trend. I want to see something. Is there Manchester? Is there outside the UK? We want to see you out there. All of you out there, welcome to Talent Talk. While we are trying to sort out the situation. Julienne, I'm doing fantastic. Where are you watching us from? Où est-ce que vous voyez l'émission? Où est-ce que vous nous suivez? Nous voulons voir, nous voulons célébrer avec vous. Aujourd'hui, ça fait Paris, yes. France, oulala, Talita Lovely. France, je suis vraiment, comment le monde dit, époustouflé, hein? Laisse tomber, voilà. Donc, merci. I'm sure your French and your English is absolutely top notch. It's only the UK people that struggle with French. We have our Mr. Regan. He loves to be, comme on dit, héros dans l'ombre, but I need to shout him out. He is the main brain behind the whole thing. Yes, so we salute you, sir. On essaie de rentrer. I see Latasha. Where are you watching us from? Vous nous regardez d'où? Bozola Nabiso Wapi. Alors, frère Fiston, Miss Dubs, yes. Fly the UK flag, yeah. Tombolango, God save the Queen. Papa Fiston. Yes. Oui, mon papa. Solo Koki Kokede Biso. Comme ça, l'émission va bien aller. Alors, on va toucher quelque part. Solo Kosala Biso, moi, Ata, Congo, Fabrice Boulembi. Déjà, you already had your shout out. Merci. Alors, frère Fiston. N'invitez sur vos équipes, non, pembeni, au sein de la biso, moi, gratte nous quelque chose, hein. Tout maintenant, le volume va comme ça, on avance avec l'émission. Lorraine Cassidy. Oh, ouais. Hello. Yes. Donc, he's going to give us just a little smooth so we can go in. Papa Fiston, Tozo Zelayo. À vous, papa. Ok, merci.
il est le même, on ne change pas. Oh, il est le même, Jésus, il est le même, on ne change pas. Il est le même, Jésus, il est le même. Et moi à mon côté, je vais que mon corps. Yes, on ne change pas. Oh, il est le même, Jésus, il est le même, on ne change pas. Il est le même, Jésus. Et moi à mon côté, quand elle est je voulais que mon corps. Ora sana na basame, opesa uzake, yowana yoleke moko, yogo somete. Yosala na leste wala netinge, opesa mitola malonga zambe yogo fanite. Neti boshete moto ya soma kamala, omatisa ena pale waya nezambe nangai. Bobo, je sais ce monde là, y'a bobo. Des prisons à la primature, tu vas dans la tu es le même, Jésus, tu es le même. Y'a ton qualité, il est le même. Yahweh, Yahweh, et moi dans mon côté, après la yonte, il est que mon corps. Jésus ne change pas. Ako changer te, asagakate, ako changer te, asagakari, ako changer te, abibisa kipai, ako changer te, bisinga baboti na kama tika na ako changer te. Yes olo, omani, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas, il est le même, Yahweh, Yahweh, et moi dans mon côté, quand elle est en terre, je l'ai que mon corps, Jésus. Jésus ne change pas, il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Et moi dans mon côté,
En tout cas, merci. On va vraiment expliquer aux gens parce que Bazo comprend pourquoi on fait ce qu'on fait. People need to understand. Our brother Fiston is not only celebrating his single, but irrespective of everything that he's going through. Because some people don't understand exactly why things are there. J'espère expliquer frère Fiston. Donnez-moi quelques minutes comme ça dans la zone. Our brother, where he is right now, there were a little riots happening in the area. We could have canceled the show, but he told me, no, we are still going ahead. So when you see somebody else praising God like this, doing great show, there is a background story. As I can tell you, it's been a very hectic day, not only from his side, but for everybody putting it together. But he said, no, today is the day. So if you haven't checked out the single, go and check it out. It's called Il est le même. We apologize for the little clarity of sound that you could not be able to hear, but I guarantee you it is an absolutely banger. Alors papa Fiston, nazo expliquer tout parce que mutako tala ndengo zobi nazo comprendre n'était pas seulement ozo célébrer single na yo, mais na ba condition ni lelo tout sali émission ya lelo, tu es vraiment quelqu'un à encourager. Donc vraiment Milolo, on applaudit pour le Dieu où ils ont supporté yo, et encore félicitations encore pour na single à toi. Alors, papa, avec le minute qui nous reste, je voulais seulement qu'on puisse répondre à des choses. Tout banana, on appelle ça en anglais support system. Batuninyo baza pembe na yo ba edakayo artistiquement et moralement. Tu vois, pourquoi j'ai dit ça? Parce que les gens peuvent voir les frères Fiston, Ayembi, Azabo, mais Babero ba héros dans l'ombre, bateau ba mona na raté, mais bateau bazo ana bazo aider. Qui sont ces gens-là? Tu n'as pas les cités, mais tu peux vraiment parler pour dire que Nazalarana Moutumoro Boeke, peut-être ils en a battu comme on dit en anglais, I'm down. Donc, Nazo Kokate, Nazo fatigué, mais Moutouana dit que Yem Taïb Sanga que Fiston avance, va en avant.
Donc, c'est ça la question que je vais poser. Donc, we're asking a question to find out what is Brother Fiston's support system? Who are the people? He doesn't have to name them, but we just want to know there are people out there who are there to just say, you know what, come on, you can do it. Alors, papa, qu'est-ce que ça dit réponse? Bateau, héros dans l'ombre. Merci beaucoup. Nazalaka na ye tango nazwaka ba inspiration na ngai na koza ba inspiration wana na komi na papier na bengie papa na ngai yoka kasipo oyo na lingina na pesa bana na Nzambe. Mikolo belé tango nazaka besoin, tango nazaka difficulté, tango nazaka besoin na ba conseiller kwa ebi vraiment aida kanga mingi ata na studio ata na ba makambo ebelo nazo sala aida kanga fort azali vraiment. Yeah, donc fantastic. So he spoke about how his dad is one of the support system, the person that is always there to help him out, to push him forward. Alors, papa Fiston, quelques questions avant de continuer pour notre temps, pour te gagner temps. Alors, une autre question. Deux questions avant que tu arrives presque à la fin. Alors, pour Nayo comme artiste, je peux t'appeler que tu es un artiste qui est en train de monter. Conseil numéro artiste dans le rôle au bazoya. Quels sont les bons conseils pour vous ça montre que voilà le chemin comme ils alaka, voilà ce qu'il faut faire au pesa bango peut-être bango to bazoya inspirer bazana nzira le rôle What are the advice you can give to an artist out there who's also coming up? They need to know what are the tips, what are the realities. By réalité, ni nyoko ebisaye. Oui. Merci. Nazo pesa. Nazaka na trois concepts. Nazaka na trois choses on a linga bakaka. Yeah, on y va. Ya liboso. Oui. Ya liboso eza prière. Prière ebele. Propose ko sala eloko moko soki nzambe aza na kati na ngo te ata soki okei wapi okoresir te. Ya liboso eza prière, ya mibale eza travailler fort. Neti nga nazalaka boye nazalaka soki nalingi ke lelo na travailler nazwaka 24 heures sur 24. Na travaka fort makasi. Et la troisième chose on alingi na pesa na ba oyo bazolanda biso ba o na bango neti boye bisinga ke ba o bazoya ezakaka ke illimité ozala humilié ozala façon moko boye respect ozala na komikitise belé devant ba oyo kutaki na oza respect na ba oyo kutaki na makambo oyo zosala pesa respect na mokolo na mwana na baleki na yo. Nde oyo nalingi na pesa soki ozana trois choses wana oko évoluer na vie. Je me rappelle un jour c'est un frère bien nazo pesa mbote bisika za la benga le bite Fiston courage ozana étoile mais soki olingo réussir sala biloko oyo na pesi na bantonso bazolanda biso en direct ozala vraiment na prière ebele. Première des choses la prière soki tu prière au comment que ezala bien fort. Après ami balé ezaka ko travailler sala sérieux na biloko ozo sala zala sérieux lingana no musala ozo sala nde musala ko linga yo soki osali ke mususu akosala kete parce que naza faire te naza musala te pour que na yemba po bantu mususu bayembaka mais mususu ayembaka kete o eza dona nganza mba pesinga singe na yeba ndeni message oyo à travers musique on a sala na ko sauver ba âme ya bantu mususu. Ouais, na komikitisa pesa respect na ba o balingio na ba o balingio te. Pesa bango respect nde okomona ke okobande évoluer kaka. Oui, parce que Bible zoloba soko mikitisi Zambe moko amakomatisa yo. Soko misali ke nga na sina ebi musique na matisa osala boye Zambe akokitisa yo vraiment. Ozala nde eloko trois choses on a pesi na ba o bazoya peut-être na ba o basi ba avancer mais ba ibi eloko wana te nde on a lina partager na bango. Fantastic. Alors, notre dépôt is giving us three main principles. Out of the three is given, one of them is to have a spirit of humility. Humility is be able to appreciate those that have gone ahead. So whether you're an artist, as soon as you come into the field, you need to also appreciate those that went ahead of you.
Don't be a person that is, as a word goes, stuck up. You're just full of yourself. You have to respect those that are ahead of you, respect those that are also behind you. Be balanced on the respect. Number 2, also be a person of hard work. Make sure you love the work that you do. And he also mentioned the aspect of putting God first, the aspect of having a prayerful life. So because without God as the foundation, he said you're gonna find it very tricky out there. Alors papa Fiston, pour ko aider batu na temps o etikali na lingaki to aborder lokomoko. Alors, question est le futur pour le frère Fiston. Et là, on est rosé là pour notre frère Fiston. 2021, 2022, yo mounia mondeni, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va avancer? Qu'est-ce qui va frapper fort? Oui, merci beaucoup pour la question. Pour la fitir ya muntu ayebaka fitir na eke ezaka nzambe nde muntu ayebaka fitir ya muntu. Nga nakozala ke mais nakoloba ke lelo nakosala boye mais oyebi lobi te. Fitir ya muntu oye moko ayebaka ngo te mais nzambe nde muntu ayebaka fitir. Okozala si ke nakosala boye mais quand même tokoloba ke te ngai na liboso a nazoya neti nasi na lamuki boye na kotambola bisika nyonso mpona lakisa bana nzambe napesa bango message o nzambe atindeli nga mpona kabela bango nakei na panzi sango vraiment mais mpona fitir oyo koloba ke ngai lobi na kotikala président ngamu lobi na kosala boye ngamu lobi na koleka ba oyo baavansaki mais fitir ya muntu ayebaka fitir na ete ezaka nzambe nde muntu ayebaka fitir vraiment. Effectivement, bien parlé. So I've asked him, what does the future hold? He said the future holds absolutely everything when God is at the center of it. He's still referring and say, hey, you can have all the plans you want. Just like you've seen this year, people have planned so many things. But Corona, the pandemic just wiped out everybody's plans. So to show that it's good to have plans, but as I've always said, make room for God. So we're really heading towards the end. So juste pour information, Instagram na yo ba réseaux sociaux na kopé sango pour batu ba landa yo. Sur Instagram frère Nabiso aza Fiston Mbui officiel 225. Azape na YouTube na Fiston Mbui que tu peux frapper. Je pense il y a 2 fistons pour confondre avec le premier fiston. Ça c'est notre aussi frère qui est pas fiston. Alors papa Fiston, avant de clôturer émission Nabiso, parce que mon est déjà prêt, il est le même. Alors, avant de clôturer, comme dernier point de prière ou dernier mot Yakoloba, si Ozoyo Kanga tu es avec nous, est-ce que tu peux parler un mot? Parce que année Oyo, ça a été un peu difficile pour beaucoup de gens. Bamisusu bakutanaki na ba plan bakanaki te bamisusu basaki na ba programme na bango. Donc tu vois muna mutaza na moment de réflexion. Donc place avant ni mutazo azo kanisa makamu. Alors quelle parole de comment je peux dire confort tu peux donner à quelqu'un? Parce que l'année qui va plan on est déjà en octobre, il y a beaucoup de choses. Avant prépare-toi na traduire en anglais comme ça tu démarres pour appeler ça. Donc I want to ask about Fiston Mbui is 2020 has been a year of reflection for a lot of people. Whether you are in America, in Africa, in Europe, everybody had to sit down and reflect on a lot of things. Some people lost siblings, some people lost monetary value, some people lost time, some people schedule. It's literally a year where a lot of things have happened. So I'm asking our brother Fiston Mbui, what is a word of, you can call it encouragement, a word to let somebody come into play. Alors, Papa Fiston, aidez Bisso, please. Pesa biso parole pour mutu oyo na 2020 azwama confort pour na royeba. Selon toi, qu'est-ce que Dieu met à cœur pour le frère Fiston pour yebisa mutu na pourquoi lelo? Ouais, oyo nzambe aponi Fiston Mbui abimisi flash moko abimisi flash oyo oyo nzambe apesi vraiment aza besoin yango ya kopartage na banto naza na makasi neti nzambe abimisi eloko oyo esi
eyebanite mais lelo nzambe alingi ke amatisa yango eza flash moko vraiment makasi et en plus nalingi na profiter na loba boye biloko ezoya vraiment biloko ezoya bantu bazalaka connecté na ba compte na nga nyonso bazala connecté sur YouTube biloko ezoya vraiment makambo ebele ezoya neti nzambe alingi vraiment. Okay, vraiment merci. Donc to translate, our brother has given up a word that is one of the brother that God has raised that maybe you could have never known who it is, but is also coming out there. So even for him, he's saying there is better thing coming ahead. I'm sure even for you, that's a word that you can take on. There are better thing coming our head. So irrespective of how the year has been, irrespective of how many changes and turn you had to make, the word is there are better things coming ahead. Donc, you have to maybe restructure a few things, maybe reshape a lot of things, but better days are coming. Alors, Papa Fiston, nous sommes presque à la fin. On va encore faire beaucoup de choses. Alors, s'il y a moyen, pesa batu, bye bye, attends en anglais, en français, en lingala, en swahili, salut bango, pesa mutumo mbote, comme on dit, shout out en anglais. On nous remercie Nani. Alors, on y va, papa. Ouais, la première des choses, nazo pesa RO Management, ensemble na groupe nae vraiment. Na pesi lisusu na ba oyo bazolanda biso sans oublier mon grand frère oyo aidaranga fort Paul Bakenda ensemble avec mon papa Harry Mouladia et Michel Bakenda bisika zali vraiment nzamba pambola vraiment na pesi lisusu mbote na ba groupe na nganyo so travailler na bango message on alina pesa kake bozela banzembo ezoya ngolu bolamu ya orphelin bozala connecté vraiment biloko ezoya ebele na pesi lisusu mbote na groupe d'administration ya logistique bao nyonso balingi ke lelo tozala na kati ya église na pesi bango mbote vraiment sans oublier binomoko. Vraiment donc comme on dit en anglais, congratulations, félicitations à tous pour l'album. He's done his shout out. He shouted out our brother, even Michelle Bakenda, Paul Bakenda, everybody out there. It just shows that, hey, some of the people that you see them, you're thinking they're probably stuck up at TV. They're doing wonderful work behind the corner. Peut-être baye barate, bamona kaba frère wana, peut-être baza otomo bameso, bamoni lokola mutu lokola yo ozo remercier bango, ça veut dire que basala rape bolamu ke batu baye barate. Alors vraiment merci pour avoir éclairci ça. Papa, nous vous souhaitons une bonne soirée. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Pour les sous pour arranger encore avec un bon son pour Sound et Kende. Bien. Bonne soirée à vous, papa. Bonne soirée. Voilà. Alors, yes, guys, we're there, nearly done, guys. So today was a special show, 20th show out there. So thank you for guys. Merci à vous pour avoir pour être branché avec nous ce soir. Merci pour disposer de votre temps. L'émission n'était pas facile parce que comme je vous ai dit qu'arranger toutes choses avec ces Namukola Lelo, même là où il est, ce n'est pas facile avec des conditions qui s'est retrouvées. On garde ça comme un témoignage pour la prochaine fois. Donc vraiment merci à vous tous. Shout out, parce qu'on est presque à la fin. Lauriane Boutuli, Derby Noka, shout out to les gars qui sont presque à la fin. Alors wish you all the best. Always remember, Talent Talk is here for you. You want to get in touch? You want to get in touch with our management? Please do so. A platform that covers not just the event side, but also the artist side. So not just music, you can have the talent out there. And on Talent Talk, we'll be more than happy to welcome you. I myself, Mr. Rich Keys, known as also, my name is Richard, also known as Mr. Rich Keys. Donc, merci. Shout out to Erité Songolo, shout out to Ikan Kudinga, shout out to Nathalie Diba, shout out to all the people out there. Laurien Boutuli has a show. We haven't forgotten at all. On vous dit un bonsoir et on termine l'émission avec beaucoup des applaudissements. 20e émission, 20e pour ce soir. On continue de force en force. Merci for everybody. Thank you. Whether you speak English, speak French, speak Lingala. Wow, this is the platform. I'm more flexible. You're flexible. I hope
you enjoy the show tonight, and we've got more. Trust me, you need to be on the lookout for the more talent that are coming out there on the show, whether it's myself, Uncle P, or a lady of the day. You know, she's a press. We look after her. We don't baby her, because she just the Miss 5MT. Miss 5MT, salutation, Uncle P. The team is very strong. So bonsoir à tous. Naninga la sœur Lorraine Botuli azape na émission nae. Faites tout de checker. Profit nae azana katia live hour. Donc vraiment azana émission le 25 octobre à Kozala Nango. Donc à vous tous. YouTube. Don't forget to check our YouTube channel, Talent Talk. Don't forget to also see our Facebook. We'll be branching out. 2020 is only the start of so many things. So God bless you, and we will see you next time. Bye for now.